E salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Miguel Gameplays. Eu sou o Miguel e bom, um vídeo react. Esse vídeo é interessante, pois bem, vejam bem, recentemente saiu um vídeo, não é um vídeo em si, mas um evento da Unreal, da Epic Games, né, em si, sobre era State of Unreal, yeah? Então eles demonstraram muitas coisas e em específico demonstraram este jogo que vocês estão a ver aqui, The Witcher 4. Então, pois bem, para estar englobados, The Witcher é um jogo da CD Projekt Red. Quem não sabe, a CD Projekt Red é responsável pela criação do Cyberpunk 2077, exatamente, Cyberpunk 2077 e a saga The Witcher, né? A saga The Witcher. Até recentemente nós tivemos um trailer cinematográfico, né? Do The Witcher 4. Então, ontem, se não me falha a memória, acho que foi ontem, sim, ontem, se não hoje mesmo, de ontem para hoje, teve esse evento. Então, cá estou eu com vocês para reagir ao The Witcher 4, a tech demo, né? Eu não tive a oportunidade de ver, então estou a ver convosco. E só no trailer cinematográfico, né? Nós tivemos a oportunidade de enxergar que a protagonista é feminina e faz total sentido, porque é a filha do nosso protagonista do The Witcher 3, Wild of Hunter. Então, bora para isso, sem muita enrolação, falei demais e vamos. Tá. Pessoal, só para terem noção, é uma tech demo, é uma demonstração tecnológica do jogo, não é o jogo em si. Quer dizer, o que nós veremos aqui, tipo, será como se fosse 10 vezes. Sleepers, eh? The ploughing plonker. Break me pearlies on this blasted pit-ridden tract. Where's fear on dry road? Aye, the devils are here! It's running from! Sentiram as moedas. Se movimentando. Eita porra! Olha as moedas. Eita porra! Fica sangrando. Utilidade disso, mano, não tá escrito. What the hell? Olha as flores. A nossa protagonista, olha. Salt. Está idêntico. A trailer cinematográfica. Almost had me fooled, Fruin. Deve ser uma cutscene, né? Mais um trailer cinematográfico. Opa! Já o evento, né? O evento que ocorreu. E já está mostrando lá de fora. Não, de fora exatamente. No palco.
Thank you. Thank you, everyone, and welcome to the State of Unreal at Unreal Fest Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. We are thrilled that you're able to join us. Thank you. But first things first, I'm here with Sebastian and Kaitek from CD Projekt Red. We have a lot to talk about. Hey, guys. Hey. Thank you, Wyatt. Thank you, Wyatt, and hello, everyone. With The Witcher 4, we're stepping things up. And to do that, we needed the right partner. One that truly understands that great open-world games are all about art and technology coming together. Yeah, and look, our goals are completely aligned here. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to make open-world development in Unreal even better. And it's an opportunity, we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. You guys ready? Born ready. Kaitek is going to play the build for us. Sure, let's do it. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. What you just saw and are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. Okay. So in the game, you'll be playing as Ciri, a professional monster slayer, a witcher. She explores the world and hunts down monsters for... O quê? Espera só, eu não vi bem. Não. O quê? World of The Witcher 4. What you just saw and are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS. A 60 FPS travado. Yes, with ray tracing. So in the game, you'll be playing as Ciri, a professional monster slayer, a witcher. She explores the world and hunts down monsters for coin. The region we are in is called Kovir, and you'll get to explore it in a game. Right now, Ciri is investigating a monster, and after gathering new clues, she is heading back to a nearby village. Next gen. All right, everyone, meet Kelpie. Let weeds be weeds, Kelpie. So just like Geralt and Roach, Ciri has her own loyal companion. We return to town. These two characters need to feel like one. Since you're gonna explore the world on horseback, riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. And we also support root motion movement on Kelpie, so controlling her feels realistic and grounded. And there are also some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver, and these machine-learned deformations. So you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's skin without compromising the performance there. Meu Deus. Aqui eles estão mostrando que sincronização dos músculos. So let's leave Ciri behind for a second and talk about the world itself. So much of the Witcher world is natural, organic. Especially Kovir with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render.
And these dense clusters of triangles turn into these cubes, Só podia ser which at a distance, they're games no larger than a pixel, Unreal and they Engine react to the 5. changing light of our dynamic sun and our shadows, Mano, and they allow artists to olha. render whatever amount of foliage is Que needed esse to jogo vai achieve ser their insano. vision without Não é compromise. possível. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, Não, pessoal, olha isso. Ai, acho que eu vou deixar esse vídeo muito longo, mas aqui tem uma construção do lado. Não sei se vocês vão conseguir me ouvir bem aqui, mas... Mano! Tá porra! Caramba! Mano! Ixi! PS5 base, 60 travado, isso tudo! Nem Shadows, pá. Nem Assassin's Creed Shadows, não é assim, mano. Assassin's é favor. Nem o próprio Far Cry 6. Mano, que porra é isso? Vamos continuar. together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring Criar in uma more forma de content carregar more mais quickly rápido for the mesmo. smoothest possible experience as we fly down to catch up with Siri. Olha. Foi pra Welcome to cidade. Valdrest. So Valdrest is a port town, a hub for Uma cidade fishing, portuária. trade, and mining. It's one of those E places pessoas. where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Siri took on her current contract. High-tech, let's leave Kelpie here and explore the marketplace and food. Ele tá I'm jogando so mesmo. excited we can finally show you some of this stuff. Let's see what Valdrest has to offer. Maldita seja ela de novo. Tchis. Not even at the Lion Exeter Fair! Now, 9 days is what I present him with a fish. For the furry rascal will often wait, and the fair's wait grants good fortune. Pra acontecer tantas coisas, eu não entendo. Pardon. Guys, notice how responsive the world is. Character actions directly What the affect what fuck? happens around you, sometimes even setting off chain reactions. Everything is working. Bizarro, mano. Tipo, cada coisa que você faz gera uma Oh, certa look at this consequência no cool ambiente. gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwent. Last of it, is it? Por exemplo, se eu batesse esse guarda, alguns moradores aí poderiam fugir, outros poderiam ver isso aí. Okay, so Uma this is the reação em guy who cadeia. gave the street questions on. Por isso é que Like you probably ninguém quer. suspect, he has his Acabou. own agenda in all of this. You off your tits again, Wilfred! Get your ass up. A typical day's toil. Who in? With tourists. One using my wagons. No eternity is taking that tourists. damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, I'm not one speck. I presume this comes as no surprise to you. Now. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart, devoured your men. Olha a expressão facial, mano. Manticore. Tô tão concentrado aqui que nem No, isso aí. no, them A winged expressão facial desses hellspawn dwell in the arms personagens, of the olha, great. não só do While da nossa Siri decides what protagonista, to do mas about that merchant, let's take a look at the dos character technology that powers mercadores, this marketplace. da cidade em si. Why don't we mano. listen in on these fishmongers? They're Qualidade selling their wares, disso. chatting up customers. Morning, catch this is. Find none fresher. Reckon lady's after one of those. Get this cleaned and gutted for you. You Mano, o mind, jogo dearest? vai ser assim. Não é Into possível. seeing something more. Não acredito. Olha tecido, mano. And there is tons of tech at play here, even in this simple market stall. Tá Metahuman muito tools, natural, improved tá Unreal muito smart natural, objects, mano. chaos cloth,
and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap is not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in pillory isn't exciting enough for wild rest. Let's grab everyone's attention with the circles. Alguns personagens aí, porque era uma apresentação. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. Aumentar? Dá para aumentar? Rapaz! So you are seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? Não é possível, man. We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. So we're almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. Bro, que é isso? A first look at Lanexeter. Onward, Kelby. We've worked. Bro! CD! Mano! Ai, não. Não acredito! Não acredito! Mano! Olha, e não foi 2 dias atrás. Foi 2 dias. Mano! Que porra foi essa? Que porra foi essa? O que aconteceu aqui? Não acredito. É pessoa. Tipo, não tá tão pessoa, mas tá like feel. Tá, nada disso é CGI. Teve aqueles bem feitos mesmo. Yeah. Não é possível, mano. Não é possível. PS5 base. PS5 base, mano. Foi no PS5 base. 60. Nativo, travadinho. Ai, mas dizem aí, pessoal, o que acharam desse vídeo? Ai, eu não tô acreditando nisso. Tá a parecer mentira, mano. Aquelas mal contadas, tá a ver? Tá a parecer aquela mentira mal contada, mas gostaria de saber de você o que achou desse vídeo, do react, do vídeo em si. Eu até deixarei um link cá na descrição do vídeo, né? Da Take Demo. Mas, mano, se isso for verdade, Nossa Senhora do céu, mano. Não vai prestar não, mano. Não vai prestar não, sinceramente, mano. Não vai prestar não. Mas eu gostaria de saber de vocês. Deixa aqui nos comentários. O comentário está aberto. Vamos conversar. Vamos debater.
E bom, o vídeo vai ficar por aqui. Se isso for verdade, nova geração chegou, mano. Tipo, PS5 mesmo, PS5. Nisso, base. Por que tem um Pro, mano? Por que tem um Pro? Por quê? Não faz sentido. Por que tem um Pro? Por que tem um Slim? Tipo, não faz sentido nenhum, mano. É isso aí, pessoal. Falou, valeu e fui.